প্রথমে বলে দিই, তোমরা যদি কম্পিটিটিভ এক্সাম নিয়ে সিরিয়াস থাকো তাহলে এই ভিডিও শেষ পর্যন্ত দেখো। আজ আমরা দেখব আরআরবি এনটিপিসি এর কিছু ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন্স এবং আনসার। আজ ডে ফার্স্ট। প্রতিদিন আমরা কিছু পিআইকিউ কোশ্চেন আলোচনা করব ডিটেলস এক্সপ্লেনেশনের সাথে, যাতে তোমরা কোশ্চেন সলভ করার সাথে সাথে অপশন বুঝতে পারো। তবে বেশি সময় নষ্ট না করে চলো শুরু করা যাক। আমরা দেখব ফার্স্ট কোশ্চেন, হু অ্যামং দ্য ফলোইং ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান গভর্নর of the Reserve Bank of India? Option A Manmohan Singh, option B I.G. Patel, option C C.D. Deshmukh এবং option D Raghuram Rajan, and the right answer is C.D. Deshmukh. এবার চলো দেখে নিই C.D. Deshmukh সম্পর্কে। The first Indian governor of the Reserve Bank of India was C.D. Deshmukh. He served as the third governor of RBI from 11th August 1943 to 30 June 1949. The first two governors before him were British Sir Osborne Smith and Sir James Bray Taylor. এরপরে দেখব আমরা ডক্টর মনমোহন সিং সম্পর্কে। ডক্টর মনমোহন সিং born 1932 was the architect of 1991 economic reforms, served as RBI governor 1982 to 1985, finance minister 1991 to 1996, and became the first Sikh Prime Minister of India 2004 to 2014. He introduced RTI, MNR, EGA, right to education, and signed the Indo-US nuclear deal. এরপরে আমরা দেখে নেব রঘুরাম রাজন সম্পর্কে। রঘুরাম রাজন was the 23rd RBI governor, famous for stabilizing the rupee, controlling inflation, and resolving bad loans. He was also chief economist at IMF, authored fault lines, and introduced schemes like Jan Dhan Aadhar Mobile, যেটাকে বলা হয় JAM, Trinity Support. এরপর আমরা দেখব সেকেন্ড কোশ্চেন, নেম দ্য স্টেট হোয়ার ইন্ডিয়াস লংগেস্ট সিঙ্গেল লেন স্টিল কেবল সাসপেনশন ব্রিজ ওয়াজ ইনঅ্যাকোয়ার্ড ওভার রিভার। অপশন এ অরুণাচল প্রদেশ, অপশন বি মণিপুর, অপশন সি আসাম, and অপশন ডি মিজোরাম, and the right answer is অরুণাচল প্রদেশ। এরপর আমরা দেখে নেব প্রতিটা অপশন, যেখান থেকে পরবর্তী পরীক্ষাগুলোতে কোশ্চেন আসতে পারে। প্রথমে দেখব অরুণাচল প্রদেশ। না, India's longest single lane steel cable suspension bridge, the Broyong Bridge, was inaugurated over the Siang River in the Upper Siang district of Arunachal Pradesh. এরপর দেখব মণিপুর সম্পর্কে। In Manipur, the notable suspension bridge is the Barak suspension bridge, located over the Barak River in Tamengang district. এরপর আরো দুটো অপশন দেখে নেওয়া যাক। Assam, the most famous bridge in Assam is the Saraighat Bridge, located over the Brahmaputra River near Guwahati. It is India's first rail-cum road bridge over the Brahmaputra. Inaugurated in 1962, it connects Assam with the rest of India and is a key transport link in the northeast. এরপর দেখে নেব মিজোরাম সম্পর্কে। In Mizoram, a notable bridge is the Joram Bridge over the Taiwan River near Aizawl. এরপর আমরা দেখব থার্ড কোশ্চেন, the World Bank has tied up with which bank to enable secondary bond trading record on blockchain? Option A Commonwealth Bank of Australia, option B Bank of Melbourne, option C the Royal Bank of Canada, and option D CIM Bank, and the right answer is Commonwealth Bank of Australia. দেখে নিব অপশনগুলো। ফার্স্ট, Commonwealth Bank of Australia. The World Bank has partnered with the Swiss National Bank, যেটাকে SNB বলা হয়, and the Six Digital Exchange SDX to enable secondary bond trading recorded on blockchain. This collaboration utilizes the Swiss franc wholesale central bank digital currency, যেটাকে বলা হয় WCBDC, for initial settlement with coupon and redemption payment made using tokenized CHF on the CDX. এরপর দেখে নেব আমরা ব্যাংক অফ মেলবোর্ন সম্পর্কে। দ্য ব্যাংক অফ মেলবোর্ন ইজ হেডকোয়ার্টার অফ মেলবোর্ন, ভিক্টোরিয়া। এরপর আমরা দেখে নেব দ্য রয়্যাল ব্যাংক অফ কানাডা
has its corporate headquarters at Royal Bank Plaza. CIM Bank, also known as CIM Bank SA, is headquartered at Rue Marly d'Aubigne. এরপর দেখে নেব কোশ্চেন 4. Who among the following has been appointed as the force commander of UN mission in South Sudan in 2019? Option A, Surinder Singh. Option B, Shailesh Tinaikar. Option C, Abhay Krishna. And option D, Gurupal Singh Sang. And the right answer is Lieutenant General Shailesh Tinaikar. চলুন দেখে নিই শৈলেশ তিনাইকার সম্পর্কে। না, শৈলেশ তিনাইকার in May 2019, Lieutenant General Shailesh Tinaikar of India was appointed as the force commander of the United Nations mission in South Sudan. He succeeded Lieutenant General Frank Kamanji of Rwanda. এরপর দেখে নেব সুরেন্দ্র সিং সম্পর্কে। Surinder Singh is popularly known as a senior Indian officer and a UN peacekeeping contributor. এরপর আমরা দেখে নেব গুরুপাল সিং সম্পর্কে। না, গুরুপাল সিং সাং is known for his social work and rural development initiatives in India, focusing on education and community empowerment. এরপর দেখে নেব অভয় কৃষ্ণ সম্পর্কে। Lieutenant General Abhay Krishna is a retired Indian Army officer who commanded the Eastern, Southwestern and Central Command. He is popular for his role in Central Insurgery Operation and UN peaking missions, earning top military awards like PVSM, UYSM, ABSM, SM and VSM. এরপর আমরা দেখে নেব কোশ্চেন 5. Who won the Rabindranath Tagore Literacy Prize 2019 for literature? Option A, Swapon Shah. Option B, NK Salil. Option C, Rana Deshgupta. And option D, Manoj Michigan. And the right answer is Rana Deshgupta. এরপর চলো দেখে নিই রানা দেশগুপ্তা সম্পর্কে। না, রানা দেশগুপ্তা, the Rabindranath Tagore Literacy Prize for Literature in 2019 was awarded to Rana Deshgupta for his literacy novel Solo. এরপর দেখব স্বপন শাহ সম্পর্কে। স্বপন শাহ is popular as a Bengali film director and music composer, credited with delivering numerous hit Bengali films and songs. এরপর আমরা দেখে নেব NK Salil সম্পর্কে। NK Salil is popular as a Bengali film story and screenplay writer. He is best known for writing successful commercial Bengali movies like Paglu and several other Tollywood hits. এরপর দেখে নেব মনোজ মিচিগান সম্পর্কে। না, মনোজ মিচিগান is popular as a Bengali film director, producer and writer. He is known for movies like 89, Ami Joy Chatterjee and Chaya Bistar, which focus on meaningful social and psychological themes. What is the full form of NASSCOM? Option A, National Agencies of Service and Software and Companies. Option B, National Association of Software and Service Companies. Option C, National Association of Service and Software and Companies. And option D, National Association of Software and Service Companies. And the right answer is National Association of Software and Service Company. এরপর আমরা দেখব কোশ্চেন 7. Which of the following state has announced to enact legislation for the right to water to ensure availability of minimum 55 liter water in a day per person? Option A, Tamil Nadu. Option B, Odisha. Option C, Madhya Pradesh. And option D, Haryana. And the right answer is Madhya Pradesh. চলো এই এক্সপ্লেনেশনটা দেখে নেওয়া যাক। না, মধ্য প্রদেশ, the state that announced legislation to ensure right to water of a minimum 55 liter per person per day in Madhya Pradesh. The state government drafted a Right to Water Act pledging to guarantee this basic quantity and setting legal provision to prevent wastage and protect water rights. এরপর দেখে নেব তামিলনাড়ু সম্পর্কে। তামিলনাড়ু is the first state to make rainwater harvesting compulsory and uses desalination plants to tackle Chennai's water crisis. It also faces the Kaveri River dispute
উইথ কর্ণাটকা মেকিং ওয়াটার আ কি পলিটিক্যাল ইস্যু। এরপর দেখে নেব আমরা উড়িষ্যা সম্পর্কে। উড়িষ্যা হ্যাজ লঞ্চ দ্য জল জীবন মিশন টু এনশিওর সেফ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার অ্যান্ড রানস দ্য বক্সি জগবন্ধু অ্যাসিওর ওয়াটার সাপ্লাই মিশন BASUDHA. It also focused on flood management from rivers like Mahanadi and promotes piped water supply in rural areas. এরপর দেখে নেব কোশ্চেন 8, উত্তরপ্রদেশের সঙ্গে যদি লখনৌ ম্যাচ খায়, মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে কি ম্যাচ খাবে না, অপশন এ ভোপাল, অপশন বি গোয়ালিয়র, অপশন সি ইন্দোর এন্ড অপশন ডি জবলপুর। এন্ড দ্য রাইট আনসার ইজ ভোপাল। কেন না, লখনৌ হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যান্ড পলিটিক্যাল সেন্টার ইউপির, তেমনভাবে ভোপালও অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যান্ড পলিটিক্যাল সেন্টার মধ্যপ্রদেশের। এরপর আমরা দেখব কোশ্চেন 9, হুইচ স্টেট ব্যান্ড প্রোডাকশন ডিস্ট্রিবিউশন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অ্যান্ড সেল অফ ই-সিগারেট ইন মে 2019? অপশন এ মধ্যপ্রদেশ, অপশন বি কর্ণাটকা, অপশন সি রাজস্থান অ্যান্ড অপশন ডি ওড়িশা। অ্যান্ড দ্য রাইট আনসার ইজ রাজস্থান। চলো এর এক্সপ্লেনেশন দেখে নেওয়া যাক। না, মধ্যপ্রদেশ ব্যান্ড ফ্লেভার সুপারি অ্যান্ড গুটকা, তেমনভাবে কর্ণাটকা ব্যান্ড চিউইং তাবাকো অ্যান্ড গুটকা, এবং উড়িষ্যা ব্যান্ড গুটকা এবং পান মশলা 2013 সালে। এরপর আমরা দেখব কোশ্চেন 10, শার্টের সঙ্গে যদি ট্রাউজার মাছ খায় তবে কিসের সাথে টেবিল ম্যাচ খাবে? অপশন এ বেড, অপশন বি চেয়ার, অপশন সি আলমিরা এন্ড অপশন ডি ফার্নিচার। এন্ড দ্য রাইট আনসার ইজ চেয়ার। শার্ট এবং ট্রাউজার হলো একটা পেয়ার, তেমনভাবে চেয়ার আর টেবিলও একটা পেয়ার। আজ আমরা 10 কোশ্চেন আলোচনা করলাম। নেক্সট ভিডিওতে আমরা আরো 10টা ইম্পর্টেন্ট PYQ কোশ্চেন আলোচনা করব। আর এমন তথ্যবহুল ভিডিও পেতে লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলবেন না। দেখা হবে পরের ভিডিওতে নতুন কোনো বিষয়ে। ততদিন পর্যন্ত জ্ঞানে থাকুন, সচেতনে থাকুন।